Mugambi Jimna. Karibu. Tumpigie makofi kama anakuja. Neno la Mungu kutoka kitabu cha wa 3 na wa 9, na nitasoma from first King. Lakini mstari wa 6 umesema Daudi yeye alijivumilia na aliendelea kumtegemea Mungu. Asifiwe. Daudi pale, nataka kumalizia. Daudi pale mmoja anaitwa Daudi, na Biblia imesema Daudi wasiweze kuvuka kijito kile. Bwana Yesu asifiwe. In Jesus name. Todo na deputy president na mutumia wake gretia hoya gai. Nataka Mungu amesema ukifikia na utaweza kukirudisha. Bwana Yesu apewe sifa. Waliokuta mji umetekezwa na wanawake watoto wao. Jina social media. Na nasikia anasema alitetewa na president na twethutha waku hasura nation. Twethutha wake. Naibu wa Rais Senator Kang'ata. Daudi akamwomba Mwenyezi Mungu shauri. Je, genge hili nilifuate? Na je, ningeomba sababu kuna watu wale tunasaidiana kangali. Wakisimama waandika maendeleo ya wanawake mwathani agocwo. Tukoiga ni tukwenda deputy president aka. So majina naitwa Gibson Kamande from Muthithi Kegumo. Na wanaume 600 ikabidi warudi kwao kwa sababu Wafilisti walisema. Na vile umeona Bishop urefu wake ni kama yangu. Nitasema machache on behalf of churches from Kegumo. Jina langu wachungaji ili aende akaombe Mungu ajue kama atakubalika kuendea kile ko hapa na wale hawako hapa. Nia yao huwa ni moja. Nia yetu mimi ni kama samaki ametupwa ndani ya maji. Sababu agenda ya bottom up model katika dunia yote is pro common man and is an agenda of equality and prosperity of the common man. Kwa hivyo, Your Excellency, the choice of this agenda, this model, I can count you as one of the few brave African leaders to follow that route. I'm saying so from the labor world. Sababu ukienda US, all the labor unions work on a Democratic Party. Sababu Democratic Party will always talk of bottom-up, middle-out economic model. Sababu in those economies, matajiri wameshikilia kila kitu huko juu. Na umeweka mzigo kwa watu wa kawaida. Na kura ya 2022 haitakuwa kura ya siasa, itakuwa kura ya kufanya mapinduzi ya uchumi ya kila mtu katika Kenya. Sawa sawa. Na sisi wafanyikazi, na unajua mimi naheshimiwa sana na wafanyikazi, tuko na wewe 100% kuhakikisha kwamba wewe umechaguliwa kama rais. Na within 100 days, vile Kibaki alifanya, within 100 days, Kibaki alipatia watoto wa Kenya free education, si ndio? Na tukawa na CDF, si ndio? Tukawa na small medium enterprise kama bodaboda, si ndio? Na tukakuwa na katiba ile imetoa ngatuzi. Your Excellency, we want to believe that you will be a record breaker as the 5th president of the Republic of Kenya. You will set an agenda that will never be broken by anybody in terms of improving the economy. The elections of 2022 is about the economy, the economy, the economy. And United Democratic Alliance, as I finish, I believe it is going to be the most stable political party that will see every generation of elections in this country. Ndio tukue na agenda mzuri ya kuendesha nchi. Moriega ringi. Ngai no mwega. Ende ciothe. Heana twakora mundu ni akoraga
Ondoka kagamwikiriri ndetito iye na Ruto. Nĩ wega iye na Ruto. Rende tomatona kukaheana. Twakora mundu ni kagondoka kagamwikiriri tomatona Ruto witũ twĩkĩre. Onyitetwo nĩ njamba iye na Ruto. Cia gũka takora mũndũ nĩ kagondoka kagamwĩkĩrĩre tomatona Ruto witũ twĩkĩre. Njaũra iye na Ruto. Cia gũka takora mũndũ nĩ kagondoka kagamwĩkĩrĩre tomatona Ruto witũ twĩkĩre. How does a listed public company become a state project? If you want a better definition of state capture, that is the first definition of state capture. Before you make KPLC a state project, you must disclose to Kenyans who are the private equity holders, the largest private equity holders in KPLC. 2, disclose to Kenyans. Without the game of musical chairs, you are forming committees and task forces to deal with independent power producers. Tell us who are the owners of all those independent power producers that have been extorting money from KPLC and from Kenyans. Mukifika hapo, sasa mtatuambia you are dealing with a problem. Otherwise, mnatuchezea akili, mukifikiria hatufikiri. And that state capture is what has destroyed our economy. An economy Mwai Kibaki left in a very good state. Today we have brought it down to its knees. Sababu ya kitu tunaita state capture. Mimi ni kama samaki ametupwa ndani ya maji. Sababu agenda ya bottom up model katika dunia yote is pro common man and is an agenda of equality and prosperity of the common man. Kwa hivyo, Your Excellency, the choice of this agenda, this model, I can count you as one of the few brave African leaders to follow that route. I'm saying so from the labor world. Sababu ukienda US, all the labor unions work on a Democratic Party. Sababu Democratic Party will always talk of bottom-up, middle-out economic model. Sababu in those economies, matajiri wameshikilia kila kitu huko juu. Na umeweka mzigo kwa watu wa kawaida. Na kura ya 2022, haitakuwa kura ya siasa, itakuwa kura ya kufanya mapinduzi ya uchumi ya kila mtu katika Kenya. Sawa sawa? Na sisi wafanyikazi, na unajua mimi naheshimiwa sana na wafanyikazi, tuko na wewe 100%. Kuhakikisha kwamba wewe umechaguliwa kama rais. Na within 100 days, vile Kibaki alifanya, within 100 days, Kibaki alipatia watoto wa Kenya free education, si ndio? Na tukawa na CDF, si ndio? Tukawa na small medium enterprise kama bodaboda, si ndio? Na tukakuwa na katiba ile imetoa ngatuzi. Your Excellency, we want to believe that you will be a record breaker as the 5th president of the Republic of Kenya. You will set an agenda that will never be broken by anybody in terms of improving the economy. The elections of 2022 is about the economy, the economy, the economy. And United Democratic Alliance, as I finish, I believe it is going to be the most stable political party that will see every generation of elections in this country. Ndio tukue na agenda mzuri ya kuendesha nchi. Na tunajua rafiki wa dhati tunayo, na kwa sababu tumekwama na yeye. Au namna gani? Na ni kweli tumekwama na Ruto kwa sababu naye Ruto amekwama na sisi. Au namna gani? Kwani mnafikiri tungekuwa na kiti ya rais? Mnakumbuka when Ruto was very categorical and he said during a daytime in politics he cannot play guesswork. Au namna gani? Na alisema mimi sitauliza hiyo kubwa. Wewe Mudavadi na Uhuru ng'ang'anieni hiyo. Mimi muache hapa chini. Lakini huyo mzee mwingine, hiyo rafiki yenu unamuona watembelea huko.
Wakati aliona mbona si alitoroka usiku na akahama, lakini huyu ndugu yetu alihama. 50+1 tunataka kutanganyana, tungepata mtu wa kujazia kikabu, halafu sasa badala ya kurudisha mkono kwa njia ile njia ya kunyorosha mkono, wewe unataka kumrudishia kikabu na mawe. Hiyo ndio shukurani? Sisi ni watu wa cha Mungu. Na kwa sababu nimesikiza pastor wa leo asubuhi na vile alitupeleka, wega ore hagona ke na wega ndore hagona u. Kama kuna mtu tuliambiwa tupeleke nyumbani apumzike, alafu wa Mungu tuambia siku gani, huyo mzee alirudi kuwa sio mtu wa aina hiyo mlituambia. Alafu unaona marafiki wangu wengi wakituambia ilikuwa ni siasa wanapika. Kwa hivyo kuna watu wanatutanganya kwa siasa, ati mtu wa aina fulani, alafu sasa hivi wanataka kutuambia wamemuosha, sasa amekuwa ni mtu safi kabisa, sasa ni ndugu yetu. Hiyo tutakubali? So yangu ni kuambia jameni, kwa sababu najua senator atanipa dakika chache sana, ni kwamba tusimame gagare na tusimame imara. Na kama tunataka kuheshimika miaka ijayo, sisi kama nyumba ya Mlima Kenya tusimame mahali tuna haki ya kusimama, na tunajua ni nani alitujazia kikabu. Na wakati wake umefika tumjazie nini? Kikabu. Tulipe uzuri kwa uzuri. Au namna gani? Lakini nawauliza ndugu zangu, tusipofanya hivyo kweli kwa macho ya Mungu na kwa macho ya Kenya na dunia, tutaonekana kama watu wa heshima? Kwa hivyo mimi nawauliza, hata ukiangalia kitu inaitwa tu boga zile zinauzwa na William Ruto ni za mkulima wa chini, au namna gani? Na bottom up ni ya kuinua jamii ndogo, na sisi ni wakulima ndogo. Kwa sababu ukienda Mudhithi, na ndugu yangu Kanzo na MC wa Mudhithi anajua, tushamba tumekatakata, kila mtu akona less than half an acre, na hapo ndio ng'ombe iko, hapo ndio mtu ya kahawa iko. Wale watu labda wananusuru kidogo ni watu wa Kangari juu, kwa sababu shamba ni kidogo, ni bana kidogo, na hata kule vizazi zikija zingine watakatakata nao wae na nusu ya majani chai. Lakini kama hatutakuwa na mtu wa kushikilia vizuri, mtu wa kushikilia mkulima huyo, hapo kwa kanusuweka kweli kuna kitu utapata. I want to respond to the people meeting in hotels, thinking that they will make a decision for us, 40-50 million Kenyans, na tunatarajia the votes will be 26 million voters. You meet in Safari Park, alafu you go to Mombasa, then you go to some other places, thinking that you will make a decision regarding how we shall cast our ballot. My friend, I think that is a strategy that applied in 1963. That strategy cannot apply in 2022. We are making our decision regarding our vote. Ni sisi tutaamua wenyewe mahasra, na tumeshasikia maneno ya bottom up. Kuuda uchumi kuanzia chini kupeleka juu. Pesa iingie mashinani, watu vijana, na nimeona hiyo kijana ya university hapa, vijana wapate ajira, mama boga kazi yake ipate fedha, vijana wa bodaboda waache kuwa criminalized. You know, even they cannot do their business because every time the police are there, even making the environment, quiet and friendly, like even releasing all the boda. Your Excellency, my boda, half of our boda bicycles are in the police custody. You even wonder, how are they even bothering with small business people? Mama boga saa yote anasukumwa na watu wanasemanga kajo. County government was supposed to be coming with more friendlier laws and environment. Ndio mtu mama mboga mwenye kiosk akiripa anajua services are also being rendered, and that there is accessible money through which we can build more businesses, more enterprises, kutoka chini kwenda juu. Now they cannot understand this language. We need people who will put governance mechanisms in place to take money back to the owners of the money of the country. Na hawa wananchi
hawa wa Kigumo, hawa wa Mombasa, hawa wa Marsabit, hawa wa kila pahali ndio wene nchi. Nuiona wananchi na nitokwenda definition ya wananchi na wenye nchi. Tunataka hiyo definition, Your Excellency, kwa sababu kuna watu wamefikiria nchi ni yao. Sisi hatujui, tunajua. And we know what we want. We know the good leadership. We can identify. Huwezi kuwa baba yako alikuwa, sasa ndugu yako ndiye nini, mwingine sasa huko upande mwingine baba miaka 24 na unafikiria sisi ni wajinga. Hasa ona gutagithiite wega na gutiari kwega. Maneno mawili ni ya muhimu kwenu. Two things are very important. Kwanza, unatafuta mtu wako na plan. Alafu unatafuta mtu wako na track record. Unatafuta mtu wako na agenda. Wewe agenda yako ni gani? Kwa sababu shida sasa ni wale tunashindana na wao leo. Number one, hawana candidate. Candidate yao bado wako kwa hoteli, anafanyiwa interview na watu wengine huko kwa hoteli. Shida ya pili, hawana plan. Ile plan wako naye sasa ni ku-criticize bottom up. Hawana ingine. Yao tu ni kusema hii bottom up sijui iko na hapa sijui nini. Hawaelewi. Ile plan ya ile shida ya tatu, hawana track record. Kwa sababu wote wamekuwa na nafasi ya uongozi. Mimi William Ruto, I can speak about my track record. Kutoka nikiwa mjumbe, nikiwa waziri wa elimu, nilianzisha hii TTI ambayo tunaendesha naye saa hii, nikiwa waziri wa kilimo, nikaweka subsidy ya fertilizer ambayo napanga kuiendelesha. Nikiwa naibu wa rais, nimeshirikiana na Uhuru, tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, TTI ndio hiyo tumejenga. Hawa watu wengine wakuje na track record yao. Usiseme ati utafika tu leo, hujawahi kufanya kitu yoyote, alafu unasema tukupatie utafanya. How do we know? Kwa wale wanaohusika na mambo ya mafuta katika wizara wizara ya mambo ya petroli na mafuta, ile cartel ya ufisadi iko pale, ndio inasababisha bei ya mafuta hapa Kenya kuzidi bei ya mafuta Uganda. Na hiyo mafuta inapitia Kenya ikienda Uganda. Jameni, unaweza kutueleza vipi ati bei ya mafuta hapa Kenya mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka iko bei juu kuliko Uganda, na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu? That is the explanation that Kenyans want to know. The corruption cartel at the Ministry of Petroleum should explain to Kenyans why dealers have increased their profits from 9 shillings to 12 shillings. Why the ministry is protecting the whole market and operates now like a cartel that is hurting the ordinary people of Kenya, to the extent that fuel products in Kenya are more expensive than fuel products in Uganda, and yet the same fuel products come from the same destination, pass through Kenya before you go to Tanzania, or even you go to Uganda. The people at the Ministry of Petroleum have questions to answer, and the corruption cartel in the Ministry of Energy must be broken for the prices of fuel products to come down. We must say it unequivocally that there is no other reason. It is not even about the taxes. It is about the corruption in the Ministry of Petroleum that is aiding a few companies to make super profits while the ordinary citizen in Kenya is suffering high prices. The cartel at the Ministry of Petroleum Products must be dismantled for fuel products, their prices to come down. And we expect it to happen yesterday.
we do not expect it to continue, because there is no reason why fuel products in Kenya are higher in terms of price than in our neighboring countries, yet the fuel products pass through Kenya to those other countries. So watu wasiendelee kutupigisha story ati imekosekana mtu ya kujibu. Inakosekana mtu ya kujibu namna gani? Na tuko na a whole state department that is responsible for matters to do with petroleum in Kenya. So we want first, the market must be liberalized. We cannot continue to have a market that is protected for the benefit of a few people making super profits and millions of Kenyans suffering at the hands of a few companies that are making super profits and are being protected by a cartel at the Department of Petroleum in the Ministry of Petroleum and Mining. We must dismantle that cartel. Bambi, Jimna. Karibu. Tumpigie makofi kama anakuja. Neno la Mungu kutoka kitabu cha wa 3 na wa 9, na nitasoma from first King. Lakini mstari wa 6 umesema Daudi yeye alijivumilia na aliendelea kumtegemea Mungu. Asifiwe. Daudi pale, nataka kumalizia. Daudi pale mmoja anaitwa Daudi, na Biblia imesema Daudi wasiweze kuvuka kijito kile. Bwana Yesu asifiwe. In Jesus name. Todo na deputy president na mutumia wake githetia hoya Ngai. Nataka Mungu amesema ukifikia na utaweza kukirudisha. Bwana Yesu apewe sifa. Waliokuta mji umetekezwa na wanawake watoto wao. Jina social media. Na nasikia anasema alitetewa na president na twethutha waku hasura nation. Twethutha wake. Naibu wa Rais Senator Kang'ata. Daudi akamwomba Mwenyezi Mungu shauri. Je, genge hili lilifuate? Na je, ningeomba, sababu kuna watu wale tunasaidiana kangali. Wakisimama waandika maendeleo ya wanawake mwathani agocwo. Tukoiga ni tukwenda deputy president aka. So majina itwa Gibson Kamande from Muthithi Kegumo. Na wanaume 600 ikabidi warudi kwao kwa sababu Wafilisti walisema. Na vile umeona Bishop urefu wake ni kama yangu. Nitasema machache on behalf of churches from Kegumo. Jina langu wachungaji, ili aende akaombe Mungu ajue kama atakubalika kuendea kileko hapa na wale hawako hapa. Nia yao huwa ni moja. Nia yetu. Najua Your Excellency, wewe unazungumza kuhusu bottom up na unakasirisha watu wengi. Wacha nikuambie serious siku ya leo. Hao watu wanakasirika sana ni mabroker. Sababu brokers don't believe in work. That is why you can hear them criticizing the wheelbarrow. Najua wheelbarrow ni ishara ya kazi. Na kama kuna kitu broker hapendi ni kutoa jasho. Yeye anataka kula tu ya wengine. Na ndio uliona wengine, mimi nilikuwa naona wamekaa kwa hoteli. Mnafanya makosa ati mnawaita billionaires. Those are not billionaires. Those are brokers. Unajua billionaire ni mtu anafanya kazi yake mpaka inaonekana, inajulikana. Lakini watu wamekula tenda ya Kenya kutoka 1963 mpaka saa hii. Those ones cannot be referred to as billionaires.
Na ndio maana hawataki history yako. Because wewe unaongea unasema we want an economy that is going to work for all the 47 million Kenyans. Those ones don't believe in such things. Hawa wanataka hawa wafanye kazi, wakiona wananchi hivi wanaona ni punda zao za kazi. Wawakusanyie ushuru au wakuje waikule 10% ikiwa hapa Nairobi. Halafu wangojee kila uchaguzi wanasponsor kama mtu. That's why hii uchaguzi wamekaa hivi wakapima. Unajua zamani watu walikuwa naona ni kama huyu mzee Raila ni mtu anazungumza mambo ya mwananchi. Lakini Uhuru wamefundisha watu siri kwamba ukitaka Raila anyamaze unamjazia chakula kwa mdomo. Hasa mabroka nayo wamejua siri hiyo. Ndio naona wanampeleka kwa mahoteli kubwa wanamjazia Kemsa na nini, mzee ametulia sasa. Sasa ndio mtetezi wa wanyanyasaji wa wananchi. Sisi tunawaambia bottom up is about uplifting the ordinary citizens. Huyu naibu wa Rais Ruto ni mtu ambao ako na ahadi. Na akiahidi ameahidi. Na akisema atafanya. Ndio sababu slogan yake ya kwanza ilikuwa kusema na kutenda. Na kwa kweli alisema na akatenda. Na saa hizi watu wote wamepangana. Wanaume wote wa hii dunia vigogo wa siasa ili wajaribu kupambana na yeye. Kwani wanaume wakienda kukusanyika wapambane na mwanaume mmoja, si huyu mtu ni ndume kabisa? Na ni kwa sababu ya nini? Yeye ni mtu ambao anatetea hustlers, yeye ni mtu ambao anatetea Wakenya wote. Ukiona naibu wa rais akisimama ku address media ama akisimama ku address wananchi, nani ako na yeye? Nani anamshikilia mkono? Alice Wahome kutoka huko kwenyu, kina Kangata kutoka Central Kenya, kina Aden Ndwale ambao wanatoka mpaka ya Kenya na Somalia, kuna Nanok mwenye anatoka mpaka ya Kenya na Sudan, kuna kina Washali na kina Dida Barasa ambao wanatoka mpaka ya Kenya na Uganda, kuna mimi Sankok na wengine ambao wanatoka mpaka ya Kenya na Tanzania, kuna wale ambao kina Osoro ambao wanatoka karibu na ile Lake Victoria, kuna kina Jichopevu na kina Aisha Juma ambao wanatoka huko Coast. Kwa hivyo huyu ni mtu ambao amebeba Wakenya wote pamoja. Hebu sasa twende kwa ile kamati ya roho chafu, ile kamati ambao tuungane tusiangamie, ile ambao wanapingana na huyo ndume. Raila alipata nafasi ya kuwa na minority leader in Senate. Nani minority leader in Senate? Orengo kutoka Siaya. Nani minority leader in National Assembly? John Mbadi kutoka Homa Bay. Nani chairman wa finance? Ni Gladys Wanga kutoka huko Nyanza. Nani wakili wake? Omolo Otiende, TJ Kajwang. Everybody ni chama ya kikabila. Ukienda kwa ANC, hii mtu anaitwa Mudavadi akisimama kwa address media, hata running mate atakuwa nani? Izito Osoro, Ososi, Sakaja, Malala, anazungukwa tu na watu wake. Ukiangalia hii mwingine anaitwa Kalonzo Musyoka, utaona tu Mutula Kalonzo Junior, Kimilu, Mbui, hawa watu unajua tu hawa watu wajana watangula kwa sababu hiyo ni village party. Hako na senator moja na ni yeye mwenyewe. Kwa hivyo hata hatuwezi ongea mambo hiyo. Kuna kingine anaitwa Mangidi. Sasa huyo ni persona non starter. Hata hakuna pahali huyu anaenda, anafikirianga ati kwa sababu baba yake alikuwa rais, ati hata yeye atakuwa rais bila kutafuta kura, ati ni kama ati unazaliwa.